大家好，这里是 Taylor 科技所有的科技变迁，我是 River。一年一度的蓝牙耳机推荐来了，因为我们近期拍摄的极频数量比较多，所以这支影片的时间就挪到了1月。如果对于这一次入耳耳道式的耳机不感兴趣，可以观看我们上一支影片降噪耳塞式耳机推荐。那这支影片呢，已经把市面上全部降噪耳塞式耳机都抓进来 PK 了，所以这次的影片呢，就会有入耳式的耳机。当然，这一次的影片呢，我们也花了不少的时间、金钱，也希望大家可以帮我们按赞、分享、冲高观看次数，让我们回水一点测试和购买耳机的费用。那想要3C 科技提高你的生活品质吗？记得先订阅 Taylor 科技说哦。开始之前，先跟大家介绍近期我爱用的耳机 Sony Limbus Fit。它的佩戴体验舒适度非常的好。耳机本体搭配的是空气耳挂，因为它耳挂是空心的，所以可以减轻顶住耳朵内的压迫感，同时还可以有不错的稳定度。如果说你的耳朵比较挑耳机或是有耳，耳机容易脱落，你可以考虑。亦或是你戴耳挂戴不习惯，戴耳翼的又觉得顶着不舒服的话，你也可以试试看，因为它真的是我目前体验到相对比较舒服的耳翼设计。接着大家比较在意的音质，编码是主流的 SBC、AAC、LDAC 和最新的 LC3。那 LC3 目前支援的手机比较少，像我手上的 Pixel 8 Pro 就有支援。你需要先到 App 里面的装置设定、系统、耳机的 LE Audio 优先，这边选择 LE Audio 优先的选项。回到蓝牙连线呢，这边就会看到 LE Audio 的选项可以开启了。但如果要听好的音质，还是以 LDAC 进行聆听。声音走向比较平均、温润、细腻，偏向白开水一点，人声厚实，紧贴着伴奏，与背景乐完美贴合。低音量感普通，下潜一般。声音上呢，这一次有主打所谓的背景音效。一般我们在听耳机时，声音都会比较贴耳一点。如果不喜欢那么贴耳，就是要小声一点。但过于小声，听起来也会觉得听不太到什么。这次 Fit 推出了背景音效，它会把你的声音拉开空间感，分为房间、客厅、咖啡馆，就会像是你坐在一个空间里面听音乐。声音听感上呢，就不会那么贴耳压迫，有助于你更专心自己的事情，不容易被音乐干扰。如果你想要有一副耐听、佩戴舒适、稳定、颜色选择多的蓝牙耳机 ，Limbus Fit 会是一副很推荐的一个耳机。Fit 也有支援主动式降噪，主要有感的区块呢是低频的噪音，譬如说办公室的冷气声车流的底噪声等等，耳压感很轻，不会让人有不舒服、想吐的感觉。科技说官方赖社群上线咯，除了可以在里面讨论你有关3C 生活的知识外呢，我们也会提供我们跟厂商合作的折扣码，大家可以用最低的价格买到自己喜欢的产品，扫描旁边的 LINE QR Code 呢，就可以加入社群咯。佩戴体验和稳定性，佩戴体验和稳定性呢，我自己觉得如果以形状来说，棒状会大于豆状。先说稳定性，豆状如果要稳定的话，它就必须塞到耳朵里面，然后卡住。那通常都是靠这个耳珠对耳轮角对耳轮去撑住。那有些人的耳朵内的结构比较小，通常这部分女生发生的几率比较高，它就会塞不进去，就会脱落。那因为你豆状不像棒状嘛，有一条这个根可以塞其他的零件，就会变成说你整个耳机本体就会比较大，就更容易挑耳型。所以有些厂商会针对豆状去增加耳挂、耳翼或是细胶套去增加抓耳力。这次介绍的呢，只有 Sony 的 Limbus Fit 深海的 Momentum Sport， 它有用耳翼的设计。Pixel 8 Pro 2呢也是用耳翼，但是它就比较小，而且是硬式设计，算是比较少见的。那 Bose QC Ultra 小馒头式呢，就是增加细胶套的方式增加摩擦力。如果说你常常有戴豆状耳机有牢固的问题，可以往这几款去选择。回到棒状，因为它有一个入耳垂挂设计，所以市面上非常多的耳机绝多数都是用这样设计的，佩戴方便、稳定、好戴。就连三星也放弃豆状设计，改用棒状设计了。那因为对我来说，每一款耳机的佩戴感、稳定性都差不多，目前手边也没有相关的专业仪器测试，所以以下的佩戴舒适度呢，是我个人主观的感觉，仅供参考。我自己主观感觉比较好佩戴且不容易有撑开胀痛感的有红米 Buds 6 Lite、ROG Setra、Sony Limbus Fit、三星 Buds 3 Pro、Pixel Buds Pro 2、Beyerdynamic Emerald 300这几副，其他就大同小异。其中铁三角的 S30和 S50是我主观认为侵入感相对比较强的，所以如果不太喜欢侵入感太强的朋友，可能要先试试看。所以我这边先提供所谓的随附的耳塞数量，对于如果比较挑耳型的，你可以有更多的选择。
其中漫步者的 NeoBuds Pro 2和 Liberty 4 Pro 的耳塞给的尺寸是相对多的。这边也给大家分享，我们偶尔会收到一些网友私讯询问关于耳机一边很稳定，一边很容易脱落的问题。其中左右耳大小形状呢，并非都一样，所以我会建议两边的耳塞的尺寸呢，可以用不一样的试试看。这几款有一个比较特别的是 JLab Epic Lab Edition， 除了细胶耳塞外，还有附海绵耳塞。海绵耳塞的物理抗噪呢会比较出色，间接影响低音的表现，因为漏音呢更少、更密闭，会让声音更集中。但个人觉得细胶耳塞的舒适度还是比较好，耐用度高，不容易卡脏。外观设计和功能，主要分为外观设计好不好看，以及设计上有没有亮点。另外就是功能有没有特色。我这边就提及几款设计上比较特别的。首先，发射器设计，只有3款耳机有自带发射器，分别是 JLab 的 Epic Lab Edition、AKG N5 Hybrid、ROG 华硕 Cetra。唯独华硕这款比较可惜，它的发射器呢是不能收进充电盒里面的，但也是唯一一款耳机和充电盒内部有 ROG 发光设计的耳机，就比较炫炮了。发射器表现中比较好的是 ROG JLab AKG， 其中 ROG 和 JLab 的延迟程度几乎是一样的。更值得一提的是 ，JLab 在蓝牙 LDAC 模式下呢，竟然和其他 AAC 模式下的延迟差异没有到很大，可见这款耳机在延迟度上呢下出了不少功夫。所以说，如果你有降噪加低延迟电竞需求 ，ROG 和 JLab 可以择一选择。第二，充电盒设计 ，Nothing Buds Pro 2呢是唯一一款在充电盒上面有物理按钮设计，按钮可以按1下、2下、3下，按住旋转，就可以自己设定暂停播放啊、上下一手啊、开关低延迟模式、音量调整。我自己蛮喜欢这样的设计的，因为很直觉，我自己设定的，我一定知道自己怎么按嘛，快速方便。个人觉得比这个触控萤幕好控制，而且这个东西我时不时会拿出来玩一下，挺疗愈的。那另一款有充电盒控制设计的就是 SoundCore Liberty 4 Pro， 这个我在先前有开箱跟大家分享过，因为我这款是透明款，所以可以合着充电盒盖子使用。但是完整的功能呢，就是要打开才能去做控制，譬如说这个寻找耳机、大气压力、相机控制。关起来呢，就只能控制降噪、通透。反正我是觉得设计有待加强，只做一半而已，可惜。再来是 SoundCore 的 P40i 和 R50i NC， 没意外，这应该是第一次有人这样设计，就是充电盒结合手机支架。P40i 这一款呢，它是设计在里面，打开充电盒这个支架拉开就可以使用了，但是你必须先把耳机拿起来才架得上去。但 R50i NC 呢，这一款呢是设计在底部，你翻过来就可以直接用了，不强制你要不要用耳机。实测2款的都非常稳的，蛮推的。JLab JBuds ANC3，JLab 他们家有个特色，就是充电盒都会自带充电线。之前的款式呢都是自带 USB-A 的充电线，这一次呢也更新成 USB Type-C 充电线。当然也只能透过这条线帮充电盒充电，没有另外设计充电口。最后一款是 B&W 的 PI8。很多耳机都会受到编码的限制，特别是 iPhone、笔电等等。那 PI8 的充电盒设计呢，是可以当做发射器的，因为 iPhone 就只能支援 AAC 模式，所以对于音质等等的表现呢，更容易受限制。那 PI8 的充电盒，你可以直接连 iPhone， 充电盒就会用 aptX Adaptive 的编码连接到耳机。这样一来，你拿 iPhone 一样可以体验 Android 手机才有的 aptX 编码，当然也可以接在笔电、电脑。但需要注意的是，它附的线呢是 3.5mm to Type-C， 所以你的手机这边呢需要先转接一个 Type-C to 3.5mm 才可以有声音的传输。第三，耳机设计，铁三角 ATH CKS50TW2，这一款应该有听到一些消费者的声音。耳机本身呢可以磁吸在一起，打开就开机，吸起来就关机。我知道蛮多朋友出门不喜欢带充电盒，或是充电盒很常弄丢。那大多数的耳机呢，都必须通过充电盒接电才可以唤醒。这个设计就可以让你的耳机好收，又可以短暂时间内不用带充电盒出门。最后是深海的 Momentum Sport， 定位在专业运动耳机，有内建的健康追踪功能，和 Polar 合作的。戴上耳机，打开 App 后呢，这边就会显示你实时的心率和体温。当然，如果你有 Polar 的穿戴装置，你可以透过 App 连接同步。
因此我这边一样提供2个，一个是线上云端主观的评分，另一个是线上云视听。这边我想询问看看观众们对于个人主观给分的帮助大不大？因为这个偏主观，音质这东西很难去量化，所以说这个主观评分对大家的帮助如果不及线上云视听，那我们下次就会拔掉这个项目，也可以加快我们制作影片的速度。接着就是线上云视听，大家记得录音经过转档会受损，所以仅供参考哦。Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now that you're gone, I spend my nights alone here, wishing you were here, sweet atmosphere.Now
Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. I can help you out. 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 I can help you out.
help you out. I can 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 help you out.
I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. 降噪深度有些品牌会主打它们有多少分贝的降噪深度，但因为这个资料的表格较多，大家自行再到网络的 Excel 表格查看。我这边就直接列出几个梯队给大家参考。如果单看平均降噪水准的话 ，Sony 的 XM5 还是降噪最强的真无线入耳式蓝牙耳机。那仅次 XM5 的有华硕和 Beats， 这个结果确实出乎意料，完全不逊色其他单价更高的耳机。那如果说你预算有限，想要找降噪相对强的耳机 ，Soundcore P40i、Earphone AirPod 4、Soundcore R50i NC、Soundpeats Capsule 3 Pro Plus、漫步者 W260 NC、Soundcore A30i 这6款的 CP 值非常的高，而且可以发现 Soundcore 在入门耳机的降噪水准是很高的。那降噪耳机在初期其实都会标示这个最强降噪深度，近年来这个状况就越来越少了。针对有标注最强降噪深度的，我们这边也制作一个云端试算表帮大家检核，其中有几款我们测试下来是没有达到原厂宣称的降噪深度。Redmi 的 Buds 5、QSY 的 Meta Buds Pro、Realme 的 Buds Air 6、OPPO Enco Air 4 Pro、漫步者的 Neo Buds Pro 2这5款，但虽然说没有达到官方宣称的数字，单论降噪能力，这几款还是非常出色，且价格也都不贵。另外 Liberty 4 Pro 呢，在降噪部分只有提及他们在600到700赫兹这个范围呢，可以额外降低 12.2 分贝。我们这边看实则平均呢，有 18.48 分贝的降噪水平。当然也会进行线上云视听降噪给大家参考，只有三星的 Buds 3无法开启降噪外，其他全部都有。但因为三星 Buds 3 Pro 呢，我们在送到实验室的时候发现，它应该是有这个皮肤感测。那我们这个测试的人头呢，它是假的，戴上去呢，它无法正确触发它的入离耳侦测，所以我们就无法获得它的降噪数据了。ANC on. Noise canceling on. 降噪模式。High noise cancellation. Noise cancelling.
Noise cancelling. ANC on. High noise cancellation. Noise cancelling on. Quiet. Noise cancelling.降噪开。ANC on。Quiet。ANC on. ANC.
最后是通话实测，一样提供给大家室内及模拟户外的通话实测。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪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 。
千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。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 最后这几款个人主观推荐的降噪耳机，如果说对于音质、降噪要求比较高，然后相容性也要高，性价比稍高，最推的还是 Sony 的 WF-1000SM5，降噪最强，音质表现不俗。因为海绵耳塞的设计，所以相同的降噪水准时带来的耳压感相对降低。也是大品牌，保固不用担心，配件也好找。那如果说预算没那么多，大概在4000左右，漫步者的 NeoBuds Pro 2和 Liberty 4 Pro 这两款也很推荐。如果说对于音质比较喜欢那种充沛、激进一点的，就选 NeoBuds Pro 2；如果喜欢比较平稳一点，就选4 Pro。当然，如果你是 iPhone， 就是选 AirPods Pro 2；三星就是选这个 Buds 3 Pro；Google 就是选 Pixel Buds Pro 2。这些耳机在各自的生态相容性都是比较高的。那2025年降噪入耳式蓝牙耳机推荐的影片到这边结束喽。当然，我还是尽可能选择市面上比较主流的型号做对比，如果有漏掉的，还请见谅。预算吃紧啊！当然，如果你还有觉得哪款的耳机也是很推荐的，一样留言，也记得帮我们分享这个影片给那些还在烦恼耳机的朋友们。就这样 ，See you。